fölfedezve. Itt már viszont biztos voltam. Jó, akkor felmegyünk ide, mert akkor itt is kell kártyázni, akkor azt letoljuk azt a kártyát, és akkor úgy megyünk oda. De viszont itt van a fősztori is, nem? Nekem ismerős lenne ez a hely. Ó, nem, itt kell kártyázni, meg itt van a fősztori is. Ó, bakker. Hát akkor oda majd oda megyünk. Jenniferhez megyünk. Akkor egyenesen megyünk koronázásra. De miért nincs itt valami izé? Nem az úton mentem? Arra fele jártam szerintem. Run, Roach. Faster. És sehol nincs útjelző. Eddig. Na már ott várnak fent. Ajaj, na ott már van valami küldetés megint. Oi! Step over here! Mit akar a druida? Heard you calling. Aye, 'cause I was. I thank Mother Nature she didn't skimp on my voice as she did with some others I know. See, one of us, a gill, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said strong emotions and experiences can restore speech. So I thought perhaps you might... I'll pay you, of course. Give you an excellent Gwent card. Suppose I could try, but I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Aye, good, good. That should do it. Scare, irritate, whatever you wish, provided you do him no harm. You can usually find a gill near the hallowed oak. The man is probably praying in his heart for a cure. Adjál te nekünk egy lapot. Are you the silent druid? Oh yeah. Dumb question. Most minek kérdezünk tőle? They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf too. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? Charming man. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Tin pots. Stand to make a lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Azt csináljak vele. Tehát most alszik, nem?
Most mi várják itt éjszaka? Ardot se tudom használni, ezeket se tudom, mint nem tudok sem sem. Maybe he'll say something if I put out his fire. Hornet's nest. Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. De csörögni sem tudok. Most ezekkel mit tudok csinálni? Szóval tudom égetni. Meg bemutatott. Nem tetszett neki. Minden tud beszélni. De most... Én nem ezzel akarok. De baszd meg. Húzzál már el innen. Ki akarom, el akarom oltani. Looks like rain. Próbáld megnézni bőlítő visszanatére hangja 2/3. Na most ezzel még kéne valamit csinálni, de és ezzel most mit csináljuk? Aha, de ezt meg kellett volna várni, míg elalszik, nem? De nem akar aludni. De menjél már aludni. Ez meg. És mindig ott áll, már eloltottam a tüzet. Menjél már aludni! They ever Na végre! De mi az, hogy nem, az előbb nyomhattam, most miért nem tudom? Na, 3/3. Minden kárban egy szegény. 3 years, not a word, not a peep. Until today, you made me break my vow. Happy? Oh, sorry. Someone tricked me, I thought. Boo-hoo-hoo! My deepest sympathies. Now get out of my sight, you imbecile! Heard him screaming, clear over here. Grand work, Witcher.
Your Legalább reward, kapunk itt as egy lapot. promised. How about that? Beard down to his waist and a toddler's sense of humor. Good luck to you. Oh. Jó. No, menjünk fel. Hogy lehet ide felmenni? Hoppá. Barlangok vannak itt. Útjelző. Na, ezt kerestem. Lucky I got here on time. Let's start on the toes. Quick now! All the yards have gathered. Coronation's begun already. Saracen Creed! Skellige's new queen! The gods will favour us. Weren't long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 Valakinek nem tetszett. Hogy elszaladt? Congratulations. You'll make a great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. What's the new queen of Skellige planning? To listen, learn, and listen again. Then we'll see. Good plan. I must unite the clans. I'd rather avoid war, but if Nilfgaard aims to attack, we must repel them together. Drummond folk might be a problem. I saw Lugos during the ceremony. Furious, to say the least. There's always been strife between our clans. But I must try and talk to him. Just might bring him around. Oké. Keep my fingers crossed. Farewell. Hát hajrá. Na, akkor most mi ezzel megvolnánk. Jaj, már nem tudom megszólva. Mert haragszik rám, hogy Szerisnek segítettünk, de azon szerintem jobb volt. Nem is baj, ő lett a királynő. Az előbb ott láttam valahol, na mindegy. Lényeg, hogy akkor ezzel is megvolnánk. Van izé, ez nem kell. Illetve van itt egy boltos. Ez melyik boltos az? Lent, aki adta nekem már rögtön a... Nem kifosztás, hát beszélni akarok vele. Nem lehet? Haló?
akkor kap be. No, nem is kell menni sehova. Találkozzunk ilyenekre, meg kártyázzunk ott, meg nem tudom, valami van ott. Place of power should draw from it. You're mad, woman! Mad, I say! Maybe, but I've got good reason. Már veszekednek. Majd veszekedjetek még egy kicsit. Hol van a kitűvel nyernem kell? Don't you think I'll fall at your feet just because you No killed strike out! I shan't harm you. Meg kell Any nyerni. idea what could happen if it is used? Any idea of the consequences? Yes? Can hear you two clear on the other side of the island. Good! May all Skellige know Jennifer of Vengerberg is a common thief! Control yourself, Druid. I haven't stolen anything. I've merely borrowed something and fully intend to return it. Ha! The generosity. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us! Barry, what are you talking about? She's not told you? Might have expected as much. The myth is that Ouroboros created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Ouroboros made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. So, no one's ever used the mask? No, but So you don't actually know if it works, how it works. of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. On the one hand, a theft. On the other, Ciri's life. I also care deeply for the girl. I proposed a series of other methods. Yennefer refused to listen. She claimed they would take too long. Whereas she needs immediate results. She has always been hot-headed. True. At least this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring... What? What was that? No. Yennefer's used the mask. Follow me! We must neutralize the mask! Nuke its power! Ójjaj, esik az eső, ennyi, kész. Vízbe fogunk fulladni. Ideje bárkát építeni. Ez mit csinál? Don't you think I'll fall at your feet just because you
Jaj, úristeni! What was that? Unicorns. Damn it, Yen. I saw the foglets. I meant how'd they get here? The power of the mask summoned them. What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Well, let's go. This way. Already found the first spot. This is the spot. Put on the mask. Any instructions? Keep it on until you've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. What's that? Portal? 2 people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved. Like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. Igen, itt mentek, itt van. Taste this! Hát megint a ködel. Don the mask. Ha, Watch out! ennyi. What was that? Miért robbantott? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't worry. Ciri can take care of herself. Well, ready? Use the mask. Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Don the mask. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Know where? His trace path leads to Velen as well. But the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us! If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well?
Relax. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon who? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Ciri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. We went flying in that direction. Keresünk egy testet. Something's pinned under that tree. Can you... I can. Aztán majd mindjárt rámegyünk. Aztán oda kell mennem, de nem. Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Elder blood flows in Ciri's veins. 'Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders sent the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. See you there. Ott találkozunk Good vele, luck to mert Inform me once you've learned anything new. itt még lehetett kártyázni, most nem tudom kivel. Szóval nem akartam most vele menni, mert ha nem muszáj, nem jövök ide vissza. Mindjárt találkozunk vele, csak azt le akarom tudni. Mondjuk itt pont vele kell. Can we talk? What do the druids think of Skellige's new ruler? Uncrate blood is good blood. Yet Ceres is the first woman to rule Skellige. Ever. Not everyone's pleased. There are 7 clans in Skellige. Each would like a king from their own line, but Ceres will manage. She's not as impulsive as Hjalmar. Thinks first, then acts. With Krach as her advisor, she has every chance to be a good queen. Wouldn't happen to play Gwent, would you? Certainly. I got my first deck, years ago, back in Sintra. Proceeded to teach the game to half of Skellige.
Why do you ask? Mi mászkálod a háttérben? Yeah, glad to play around. Na, menjünk tovább, próbáljuk meg azt a szörnyekkel megint. Hát ha most sikerül. Már még mindig kevés, egyébként ahhoz képest, hogy a múltkor találkoztunk. Ennek nagyon jó lapjai voltak. Nagyon sok 6-os, meg 5-ös, meg nem is tudom, szóval Isten. De az baj, neki is megint szörny van, és ez baj. Mert baj. Ó, tehát most kaptam, most van itt egy csomó 4-es, az eleve lehívta volna egymást, még itt van az összes 6-os. Elrakott egy 5-öst. Jó. Elrakta a dudáját. Akkor az bukjuk el. Az nem kell. De nekem miért az 1-es maradt meg? Miért nem a 6-os? Igen, ez a baj. Hát van nekem is egy pár, igen. Oké. Ne legyen olyan pusztító kártyája, mert az baj lesz. De van. De most ezt miért pusztítottál tőlem mindet? Hol van nekem az összege? Tehát válaszol az előző. Azt akarom ezt nézni, igen. Elhúzza el is legerősebb közelharc egységét, ha az ostrom egységének egyesített ereje 10 vagy több. Hol van nekem ostrom egységem? Hatos van, ez ostrom. Ez nem 10. Meg sem több. Meg nincs is lerakva. Sőt, ráadásul még közelharciakat hív le. Hát ez tök érdekes. Volt. Amúgy. Hát igazából most tök mindegy. Az a baj, csak egy... Az a baj, hogy ugye ezzel is ugye őket tudnám megnövelni az erejét közelharci egységeknek. Nem tudok más mit csinálni. Hát, remélem, hogy... Bár az a baj, hogy úgy látom, akár mennyire van még neki. 23, azaz, és még megdudált, rohagy meg. Nem, de ennek nem kellett volna elpusztítani a 6 lapomat. Vagy mi a szar? Hát nem volt lent semmi ilyesmi. Ezt most nem értettem, hogy azt miért veszi le. Got time to play cards? I don't. Nem csak akkor veszi, de most ezt nem tudom. Meg hol volt nekem ostrom egységem 10 vagy több? Hát nincs is ebben a pakli ostrom egyéb, csak az egy. Itt van még ez is. De hát nem volt kirakva. Ezt nem teljesen értem most. Az a helyzet. Nem tudom, kell ennek ide álca. Mondjuk akkor jó, hogyha másik esetleg ellen játszunk.
Akkor ugye egy. De... Na jó, nézzük meg még egyszer is szörnyel, ha nem, akkor váltok. Mert... Akkor itt van mind a 6. Na, majd kíváncsi leszek rá, de úgy... Ezekkel az a bajom. Hát ezzel meg főleg. 4-es, jó. De ez most mind a 6 itt van. Ez hol vannak az 5-ösök, meg ezek most az összes a pakliba van. Á, bakker. Meg kéne pakoltatni vele egy csomót. Ó, neki megvan Trisz, oda süsi. Onnan el lepakolna valami ütősebbet. Nem, hogy ezt lerakom, ez 14-et fog érni mondjuk, ez az 1. De ezeket már ugye 12, mondjuk ezt kell lerakni. Egyet még lerakunk. De pont a Dandelion maradt neki, hát eszem megáll. Hogyne? Most nem a nem tudom, 5-ös szintűje maradt ott. Passzolt. És most mi van, ha ezt lerakom? Most kipróbálom. Na akkor azok ott elpusztulnak mind. De miért? Én ezt nem értem még mindig. De jó. Szia, neki! Mit cserélhettem volna le, Viktor? Lehívják egymást. Szia, Snoopy! Szia! Az előző körben, Viktor, amikor veszítettem, már a temetőbe voltak azok alapjaim. Arra gondoltál. Nem a pakliba. De mi van most? Ó, ja igen, ja értem az elején, igazad van, tényleg, igen, ezek közül valóban leváltattam volna, igazad van. Értem már, mit akartál mondani, így van. Látod? Igen, mert még nem sokat használtam, ebbe bele sem van az elején, azokat le lehetne váltani, amikből egyébként is 2 van. Ja. Az úgy jobb lett volna, valóban. Valóban. Micsoda, Snoopy? Megint tök az adut. Mi? Mire van szó? Nem értem. Jó, nyertünk. Király. Most nem volt olyan sok lapja. Jó. Meg remélem az a kémes, akármilyen szörnyes lap, az jó lenne, ha végre ide adnál valamelyik. You've a knack for it, so much so you ought to challenge Crack. I gave him his deck, introduced him to the game, but the pupil has surpassed his master. There's also Grimaced, a vile character, but undeniably talented. A tündekém, azaz, igen. A tündekém. Nem, most azon gondolkoztam, most hittem, hogy szörny volt az, vagy valamilyen elf, de igen, az a tünde volt, így van. Na, most már csak Kraktól kell, meg csoda Gremlis. Hát ők nem tudom hol vannak. Bár az egyik itt van nem messze.
Lehet, hogy gyorsan oda ellátogatunk, utána szaladunk tovább Yenneferhez, ide meg majd visszajövök később. Csak ide már felmegyek akkor, ez most úgy sincs olyan messze. Főleg addig, amíg vannak itt, kik segítsenek itt a játékban. Faster. Gremisztől kapom? Ó! Igen, hát akkor abban a pillanatban. Nem tudom, ez kicsoda. Várjátok, az itt fent, az pont ő? Gremisz. Ha, na, ide kell jönni. Nagyon jó. Azt nem ismerem Szupi, azt a kártyajátékot. Legalábbis így ezen a néven. Nem tudom, hívják-e máshogy. Ide akarok menni. Hogy itt kiválasztani? Ide. Akkor majdnem. Ő is szörnypakja van neki is? Ő is azt használ. Leave me be, will ye? Ja, várjál már, jaj, bent van a házban. Vagy kint van? Leave me be, will ye? Akár itt olyan sötét van. Gremisz az anyád, úristen, itt hát hol bujkálsz? Sincs. Te vagy az? Nem te vagy az. Hol a túróban van? Melyik másik druidával? Ott kettő van, egyik srác szóba velem. Amelyik elsétált? És az hova a túróba ment? Várjátok, aludjunk egyet, hát ha visszajön, csak itt lesz. Lehet este van már, vagy nem tudom. Leave me be, will ye? Mi az, hogy hagyj békén? Na, most meg már másik is eltűnt. Hát, bakkert. És hol a túróban vannak ezek? Ott vannak fent egy páran. Na, gyere csak ide, melyik vagy te? What do you seek? Kind old geezer I just saw you talking to. Who was he? One of our circle? Grimace? Na, őt keresem. Exceptional alchemist, but a stubborn mean ass. Well, been around sorceresses my share. Long enough to know that with great enlightenment comes even greater arrogance. But sorceresses welcome apprentices, am I right? Not Grimace. So many formulae in that head. So many methods of ingesting and absorbing lethal toxins. But he'd rather take them to the grave than share. Why is he averse to having an apprentice? How should I know? Perhaps because he's a stubborn mean ass. No lie in the legends. Hát pont őt keresem, de hát bakker itt voltam. Na, szóval, csoda. Van egy mellékküldi, alkimia halandószal. Értem. Ezt azt kell majd akkor megcsinálnunk. Jó, amit most kaptunk.
Want to talk to Na you. nézzük. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spickerog with you? I'm serious. That's so. Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply portray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. Can I convince you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. The way I'm preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require 3 favors. Do them for me, and I shall accept you as my apprentice. Well, well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Fritjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, Gyorsabban fog what will menni. it be? Hát... Jó. All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. I decide what to tell you and when to do it. Now go, chop chop, before I change my mind. Csak az a kurva... Bocsánat, tehát csak az a lap kell tőled, nem akarok én a tanítványot venni. Mosunk be neki egyet, vegyük ki a zsebéből, azt jó van. Hú, bakker. Ó, de szerintem is itt vannak. Azt az eget. Na jó. Szedjük össze gyorsan a cuccokat. Blooms are lit. There are very few bees. A fura, mindig útjelző táblát keresek, nem ezeket a kő oszlopokat. Menjünk ide először. You must be prospering around here, huh? Heard there's silver in them hills. Erre kell menni, ugye? Ja. Vagrant. Once I begin, you must all enter. You Fritjof? That's right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant, sometimes even by my name. Geralt of Rivia. A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Gramist wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him for old time's sake, but I've more important matters on my mind. Gondoltam, neki is csinálni kell valami. Ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass in pastures has withered. Sheep are starving. Most I is must bring esik. rain. Csak But hó. fear Wait just a moment. Perhaps you can help me. How? Mekkora kutyák I'm a man vannak of az many jó. talents, but manipulating the weather's not one of them. I have in mind a different skill involving your soul. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely, in fact, that I could use a defender myself. What do you say? Sure, I'll help. Provided you go see Gramist afterwards. Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Who's in the tower?
Nagyobb ez a farkas, mint az ember. Nagyon durva. Tell the others. Wonder what they'll say. Meg ez hogy itt van a birkák között? Animal sacrifice. Should we burn folk at the stake as they do on the continent? Better a sacrifice of goats and sheep, I think. This here's a calm village. Nem baj, hogy felvettem itt a levelet. Azt hittem. Skuka svarm fatna hala. It's starting. Na mi jön? Hát ezeket amúgy nem is olyan egyszerű megölni. Az anyádú isteni. De a farkas segít. Blotter himmel, blotter moiler, flacker up blixtar. Nyugi. Hova lett? Lots of them. How you like that silver? Hát vannak egy páran. És az a baj, hogy ügyesebb, mint én. Folyamatosan elugrál a csapásaim elől, engem meg csak pofozgatnak. Hát, kettőknek levágtuk a karját. Blotter himmel, blotter moiler. Na igen? A storm, damn it. I've not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets. They weren't small either. Nekem van közöttünk egy igazi Witcher szakértő. But perhaps that's for the best. Majd legközelebb akkor az árdot használom. Csörmente, jó. Will you go see Grimace now? With pleasure. After a storm of those proportions, I should gladly have Egyébként is most használtuk a help him with his ritual. maszkot. Till then. Ugye Jennyvel, ugye amivel állítólag itt el fogjuk süllyeszteni egész Kerige szigetét, nem tudom, hogy miért aggódik itt az eső miatt, hát... De semmi baj. A ottani druida elállította a vihart, mert félt, hogy elsüllyedünk. Az egész sziget, ugye? Ő meg most vihart imádkozott ide. Tök jó. Na, szóval jó, oké, egyik megvan. Akkor következő szín az valamerre. Az most így maradt? Ja, így maradt. Pimpernel, az mi a túró? Már nem, nehogy elszaladjak odáig. Hol van itt az útjelző? Ja, az van megjelölve. Képes vagyok ebből egyből azt nézni, hogy hol mutatja a térkép ott a célt, a fő küldetés irányát. Képes vagyok odáig elszaladni. Jó, szóval, ó bakker, de nem is tudok gyors utazni, pont jó ég. Ez baj. Illetve, nem baj, mert itt van nekünk keszeg.
Azt hittem egyébként, hogy pont ide értünk, hogy az álló képességának volt. Someone picked the bloom recently. Hát messziről láttam, hogy ide kell jönni, itt is van. Vagy nem? Another seeker of Pimpernel. Another? Gremist has sent countless young druids into the forest. They emerge drained, with a blank stare, and with no flower. And they never speak of what happened. I've asked Gremist to stop the folly. He looked at me and laughed. But the fun's over. One of our novices, Ramond, has failed to return. I've come to find him, alive or dead. Listen, you're looking for a druid, I'm looking for a flower. Let's go in together. Why not? I could use the help of a tracker. Lead the way. Flower. Petals. Hoofprints. But a biped's. Mit kell nekem itt még? Flower. No petals. Hoppá! Szegény farkasok, de én nem akartam őket bántani. Van itt még valami? Vagy nem? De várjál már, mi az, hogy... Na! Megint másfele mutatott itt nekem. Someone buried him. Not skillfully, but with great care. Lots of scratches. None look lethal, though. Body's dried out as if it was drained. I know him. It's Yara the White of Caer Trolda. He died far from home. Itt is volt még valami. Show me what you got. Adjunk neki tüzet, ezt senki nem szereti. Hol van? Az anyád. Van HP-ja. Shit. De amúgy folyamatosan előttem van a csávó. Na, mit kell itt nekem mit találni, keresni? Nem látok semmit. Hú, hát a nyomok itt vannak, azt látom. Illetve csak ennyi van itt. Beakadtam valami fába. Hát akkor menjünk el. Ezt már egyszer megvizsgáltam. There were flowers here as well, but they've been picked. Every last one. Mi van itt? Footprints. Some fresh, others faded. All leading in the same direction. Oh, no. Oh, stop, please. Haha. Oh, this is great. No, stop. Please. Stop it, that tickles. Two can play this game, you horny goat woman. Unhand him, hellish creature. Ramond, step away from her. Calm down. I've not been harmed. I came here. You don't know what you're saying. She's cast a spell on you. We saw what happens to those who land in this beast's embrace. We saw Yara's body.
Then you saw I buried his body as custom dictates. I did not seek his death. He was very old. His heart was weak. I warned him it could end that way, but he kept returning. I see through your lies. Your wretched charm won't work on me. I shall kill you here and now, monster! I don't see any reason to kill her. She's a monster, sure, but a sentient one, and basically harmless. No such thing. Just as there's no dry water, no cold fire. But if you'll not help, very well. I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return, with one who does not carry a sword for show. Why did you take my son? I'm afraid you'll be sorely disappointed. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Nem is kell. Nem kértelek ilyenekre. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I shall take you myself. And you, Rammond, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? You mean blue? No, indigo is indigo. Men. Na, szedd nekünk virág. Why you need all these flowers?